सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। Okay, we finished the 12th chapter, right? Yes. Yes, sir. Now Yes. we are going to start 13th chapter. Okay, screen will come soon. Before that, we will see some shabdas. Idam. Idam means this. Others means that. These two shabdas are Sarvanama shabdas. Idam and others are Sarvanama shabdas. Ankuraha. Ankuraha means sprout. Tilaha. Tilaha, oil. Mashaha. Mashaha, sesame seeds. In Telugu, నువ్వులు. Mashaha and Tila is same Purnaji or different? No, tila is oil. Oh, okay. Tailam, okay. Tail. Tail. Mashaha is sesame seeds. నువ్వులు. Sorry, tilaha means sesame seeds. Sorry, tilaha is here is not oil. Tilaha is sesame seeds. Mashaha is minumulu and black gram. In English, black gram. Yavaha godhumalu. This we know. Many times it is there in Shastra. Bijam, seed. Viram. Viram means to stop. Virama, full stop. That is Viram. Viramati, form will go like Viramati. Vi upasarga purvak ram dhatu. Ram dhatu actual meaning is to joy. But when we add vi upasarga, meaning will be to stop. ఆపడం, నిలబడటం లాంటి మీనింగ్ వస్తుంది. ప్ర ఉపసర్గ పూర్వక్ మద్ ధాతు. మద్ ధాతు డిలే, నిర్లక్ష్యం. This we are very good in doing. Pramada, like pramada, alasya, these words comes na. Their pramada is this dhatu. Mad dhatu pra upasarga purvak mad dhatu. Nirlaksham or delay. Ni upasarga purvak vru dhatu. Nivarayati, to eliminate. Ni upasarga purvak vru dhatu, to eliminate. Next, pra upasarga purvak bhu dhatu. Bhu dhatu meaning is what? Undi, unnadu. Undadam. Pra upasarga, when we add, then the meaning will be to produce.
Prabhavati means utpatti. Prabhavati means utpatti. Okay. Ni upasarga purvak vru dhatu to eliminate means tolaginchadam. Pra upasarga purvak prati ud upasarga purvak bhu dhatu. Also same meaning udbhavati. Prabhavati, udbhavati, all are to produce. Prati upasarga purvak da dhatu. Da dhatu, what is the meaning? To give. To give. Prati da. What is the meaning? Prati is towards, right? To this person to give, or to me give. So whatever we take, we give something else. Like if we go somewhere and meet someone and we will give some Mahatma, if we meet, we will give some fruits and all, and they will give prasada to us. That prati da. Prati dadati. ఇన్ తెలుగు ఇచ్చిన దానికి తిరిగి ఇవ్వడం. ఇచ్చిన దానికి తిరిగి ఇవ్వడం మీన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి మనం ఇస్తున్నాము అనే ఇంటెన్షన్ తో కాకుండా జస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు మనం ఇస్తున్నాము, ఆ ఇంటెన్షన్ కాదు, ఇష్టంతో ఇస్తున్నాము. జుగుప్స. జుగుప్స to hate. Where this word comes? Jugupsa. Jugupsate. The Latlakara Rupa is Jugupsate. I think in Bhagavad Gita chapter 12, or one of Where in Gita? Not recollecting the verse, but I have heard it in Bhagavad Gita. That's all. Ishavasya, 7th mantra. Oh. Not 7th mantra, 6th mantra. Yastu sarvani bhutani atmaiva bhut vijanatah tatra ko mohaka shokah. 7th mantra. Yasmin sarvani bhutani atmaiva bhut atmaiva bhut vijanatah atmanyeva anupashyati sarvabhutastam atmanam tato na jugupsate. The upasarga has added jugupsa. Vijugupsate. Next, jan dhatu. Jani pradurbhave. Sanskrit meaning is pradurbhava, means to produce. Utpatti. Form will go like jayate. Ni upasarga purvak li. Niliyate. Form will be niliyate. Means to hide. దాక్కోవడం. తెలుగులో అయితే దాక్కోవడం. పృథక్ టు సపరేట్. దూర్ ఫార్. అంతికం. అంతికం సమీపం, నికటం పార్శ్వం, సకాశం. ఆల్ అనుస్వారస్ ఆర్ మిస్సింగ్. అంతికం సమీపం నికటం పార్శ్వం సకాశం. All anuswaras should be there. All of their meaning is near. To be near. తెలుగులో దగ్గరగా, దగ్గర. పటు. Patu, here they have given patutara.
But there is difference between Patutara and Patutama. In both of them, Patu word is there. Patutara and Patutama. Patu means skill, Naipunyam. Patu means skill, Naipunyam. Patutara, when we use, this is Tara Pratyaya. If there are two people, in both of them, one person is having more skills, then we say he is Patutara. Devadattaha Yajnadattat Patutaraha. Devadatta is having more skills than Yajnadatta. Like that. Patutaraha. Next, Patutamaha. Patutamaha means if there are many people, in that one person is having more skills in whichever field they have more skills, then we say Patutamaha. We use Visheshana for that person, those who have more skills. Chaturaha. Chaturaha also having skills. Okay, they have given in bracket the same Patu means. Guru. Punaji, Chatura means clever. Can it be clever or no? Or still skilled only? Yeah, Or clever also, Oh. it is a one type of skill, right? Skill, yes. Guru. Guru means two meanings are there. They have given. Guru is teacher, one meaning. Another meaning is weight. Gurutva. It came in where? Tarkasangraha. Gurutva. That is the guna, one of the guna in 24 gunas. Gurutva. That is heavy, weight. Here also, Gurutaraha, Gurutamaha. If they have used that kind of words, then in two things are there. One thing is it is heavy weight, then we say Gurutaraha. If many things are there, then in that one thing is more weight, then we call it as Gurutamaha. Is there any doubt in this? One time, can you tell me what Masha is? I didn't get. After Tila, Masha bird. Tila is sesame seeds. This Mashaha means black gram. Okay. I think black urad dal or something maybe. Yes. Black urad dal. Yes. In Telugu, minapappu. Okay. Anything anybody wants to know in Telugu? I think I mentioned everything. Is it clear? Clear. Next. We have to see the idam shabda and others shabda. I don't know why when I started screen sharing, then this system is getting stuck and I have to rejoin again. Yesterday also it happens. See. That's because you're sharing, right, Purnaji? When I am sharing. Sharing, okay. After sharing, when I start recording, at that time it happens.
Okay, we'll find out what is the issue there. Okay, idam shabda. Who wants to decline? Ayam, imau, ime, imam, imau, iman. What about the enam, enau, enan? Imam, enam, imau, enau, imau, iman, enan, anena, enena, abhyam, ebihi, asmai, abhyam, ebhyah, asmat, asmad, abhyam, ebhyah, asya, anayoho, enayoho, esham, अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु. I think in this chapter only idam, others, only 2 shabdas are there. So everyone can decline. Once we finish this, then we will go to other shabda. Next. I can. Yes. Yam, imau, ime, imam, enam, imau, enau, iman, enan, anena, enaina, abhyam, ebihi, asmai, abhyam, ebhyah, asmat, asmad, abhyam, ebhyah, asya, anayoho, enayoho, esham, asmin, anayoho, enayoho, eshu. See, our habit is to forget these second forms. One form we will follow and another form we will keep aside. Ya enam veti hantaram yaschainam manyate hatam ubhau tau na vijanitaha nayam hanti na hanyate. In that enam word came. If we don't want to know all other this second forms, it is not second form, both are equal. There is no mukhya, there is no gauna, both are equal. Some places enam can be used, some places em can be used. So if we don't know all these shabdas, another shabdas also, then when we look at shastra, when we look at shloka, okay, this word I don't know, I'll keep that aside and I'll move. In the same way, this enam shabda only, it came in Brihadaranyaka. In mantra itself, at the end of mantra, I don't remember what is the number of mantra, but it is in first chapter, Tritiya Brahmana. Okay, next. Ayam, imau, ime, imam, enam, imau, enau, iman, enan, anena, enena, abhyam, ebihi, asmai, abhyam, ebhyah, asmat, asmad, abhyam, ebhyah, asya, anayoho, enayoho, esham, asmin, anayoho, enayoho, eshu. Next. Ayam, emo, imo, ime. Emo. No, not emo, imau. Imo, ime, imam, enam, imau, enau, iman, enan, Iman. anen, Iman. ima, enan. No, Iman. Nakara, I'm not able to hear Nakara. Iman, enan. Are you saying Nakara at the end? Ama, iman,
Okay, I am not able to hear. Okay, continue. इमान् एनान् अनेन एनेन आभ्याम् एभिः अस्मौ आभ्याम् No, एभ्यः asmai. अस्मै आभ्याम् एभ्यः अस्मात् अस्मात् आभ्याम् एभ्यः अस्य अनयोः एनयोः येषाम् अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु Next. अयम् इमौ इमे इमम् एनम् इमौ एनौ इमान् एनान् अनेन एनेन आभ्याम् एभिः अस्मै आभ्याम् एभ्यः अस्मात् अस्माद् आभ्याम् एभ्यः अस्य अनयोः एनयोः येषाम् अस्मिन् अनयोः एनयोः येषु Next. अयम् इमौ इमे इमम् एनम् इमौ एनौ इमान् एनान् अनेन एनेन आभ्याम् एभिः अस्मै आभ्याम् एभ्यः अस्मात् अस्माद् आभ्याम् एभ्यः अस्य अनयोः एनयोः येषाम् अस्मिन् अनयोः एनयोः एषु Next. Can I try, Amma? Yes, please. I am imau ime imam yenam imau yenau iman yenan anena yenena abhyam ebihi asmai abhyam ebyah asmat asmad abhyam ebyah asya anayoho enayoho yesham asmin anayoho enayoho yeshu. Thank you. Next, we'll see others Shabda. All these are Pullinga Shabdas. There are Napumsakalinga and Strilinga Shabdas also. Okay, please, one by one, again. असौ अमो अमी अमुम् अमो अमून् अमुना अमोभ्याम् अमीभिः अमुष्मै अमोभ्याम् अमीभ्यः अमुष्मात् अमुष्माद् अमोभ्याम् अमीभ्यः अमुष्य अमुयोः अमीषाम् अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु. Next. असौ अमु अमी अमुम् अमू अमून् अमुना अमूभ्याम् अमीभिः अमुष्मै अमुभ्याम् अमीभ्यः अमुष्मात् अमुष्माद् अमूभ्याम् अमीभ्यः अमुष्य अमुयोः अमीषाम् अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु. Next. असौ अमु अमी अमुम् अमू अमून् अमुना अमूभ्याम् अमीभिः अमुष्मै अमूभ्याम् अमीभ्यः अमुष्मात् अमुष्माद् अमूभ्याम् अमीभ्यः अमुष्य अमुयोः अमीषाम् अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु. We just saw idam shabda, right? If we look at Brihadaranyaka 538, mantra number 4, 2 to 4, in that imaveva gotama bharadvaja
Bharadvajo, Ayameva, Ayam, Imau, all these shabdas are there. You can look at later. Ayam Bharadvaja, Imau Eva, Vishwamitra, Jamadagni, Ayam Eva, Vishwamitraha, Ayam Jagadagnihi, Imau Eva. Imau. This shabda came 3 times in this mantra. Imau is which vibhakti, which vachana? प्रथमा द्वितीय द्वितीयवच द्विवचन Prathama Dvivachanam. Yes. Whenever we look at in Shastra, we should go on right there. What is the vibhakti and vachana? In that way, in our mind, it will sit, that shabda. Otherwise, it will go like that only. Sandhis and these shabdas, vachana, vibhakti, dhatus also, what is a dhatu, purusha, vachana, linga, all this we should go on right. After some time, it will become familiar. Without writing anything, without looking anything, we will be able to find out the shabdas, dhatus, everything. Okay, next. Asau, Amu, Ami, Amum, Amu, Amun, Amuna, Amubhyam, Amuna, Amibbe, not Amuna, Amuna. Amuna, Na. Amubhyam. Amma, third one, Amma. Third one, not Makara Dirgha is not there. Amuna. Okay. Amuna, Makara is Raswa, Nakara is Dirgha. Amuna. Amuna, Hmm. Amubhyam, Amibihi, Amushmau, Amubhyam, Amibhyah, Amushmat, Amushmat, Amubhyam, Amibhyah, Amushya, Amuyoho, Amisham, Amushmin, Amuyoho, Amishu. Kavya, in your pronunciation, if there is halanta at the end, halanta letter is there, then that some letters are not clear. So you have to practice that proper pronunciation. Okay. Some places, not everywhere, some places. Okay, next. Asau, Amu, Ami, Amum, Amu, Amun, Amuna, Amubhyam, Amibhi, Amushmai, Amubhyam, Amibhyah, Amushmad, Amubhyam, Amibhyah, Amushya, Amuyoho, Amisham, Amishmin, Amuyoho, Amishu. Saptami ekavachanam, Amushmin. Amushmin. Next. Asau, Amu, Ami, Amum, Amu, Amun, Amuna, Amubhyam, Amibhi, Amushmai, Amubhyam, Amibhyah, Amushmat, Amubhyam, Amibhyah, Amushya, Amuyoh, Amisham, Amushmin, Amuyoh, Amishu. Next. Priyamma. Yes. Asau, Amu, Ami, Amum,
अमू अमून् अमुना अमूभ्याम् अमीभिः अमुष्मै अमूभ्याम् अमीभ्यः अमुष्मात् अमुष्माद् अमूभ्याम् अमीभ्यः अमुष्य अमुयोः अमीषाम् अमुष्मिन् अमुयोः अमीषु. Next, Aparna ji, have you done? Yes, Purnaji, I finished. Oh, okay. Okay, then. What are the shabdas? Dhatus. I'm just thinking, we can have daily one shabda without saying. One person can tell, like one person can say akaranta pullinga, one person can say akaranta strilinga, one person can say ikaranta pullinga, then another person can say ukaranta pullinga. So that way, every day if we do like that, after few days it will become familiar. Not only familiar, we can know effortlessly. We can recognize effortlessly. What is the Ram Dhatu? We used to memorize while going for lunch, dinner. We used to have a paper in our hand. Then go on chanting Rama, 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 like that. I remember that song, Purnaji. Even to the temple, I think, like going and coming, jumping. Wherever we go. So while going, coming, only these shabdas, either dhatus or shabdas, we have to memorize. That is the samskaras build our acharya. Okay. Ram dhatu, vi upasarga purvak, means actually Ram dhatu is kridayam or ramanam, means to joy. But vi upasarga, when we add, meaning will be stop. To stop. That is the meaning. Please, can you start with lat lakara? Lat. In this order, we can do all this. Lat, lut, lot, lung, vidhiling. Yes. Who is starting? विरमति विरमतः विरमन्ति विरमसि विरमतः विरमथ विरमामि विरमावः विरमामः. See, these are similar to bhu dhatu. So without looking, you should be able to say. If there are some changes, then okay, you can look it. विरंस्याति विरंस्यातः Wait. Viransyati. विरंस्यति विरंस्यतः विरंस्यन्ति विरंस्यसि विरंस्यतः विरंस्यतः स्यत विरंस्यामि विरंस्यावः विरंस्यामः. लोट्लकार विरमतात् विरमताद् विरमतु विरमतां विरमन्तु विरमतात् विरमताद् विरम विरमतं विरमत विरमाणि विरमाव विरमाम. लङ्लकार व्यरमत् व्यरमद् व्यरमतां व्यरमन् व्यरमः व्यरमतं
వ్యరమత వ్యరమం వ్యరమావ వ్యరమామ విధిలింగ్ In Lang Lakara, A should be there, right? Yes, ma'am. అభావత్తాలు వస్తుంది Hmm. వస్తుంది అభావత్ అట్లా వస్తుంది మరి ఇక్కడ అలా వచ్చింది why? Why it is Veramat, not Aviramat? V plus A. E plus V? A. V plus A. Vya. Which sandhi? Gunasa. Yanasa. Yanadesh. Yansandi. Eco energy. V upasarga purvak ram dhatu. Lang lakara rupam, we add akara. V plus aramat. Now ikara is there followed by ach. Then that ikara will change into yakara. V plus va plus ya, vya, vyaramat. Okay, next vidhiling. విరమేత్ విరమేద్ విరమేతాం విరమేయుః విరమేహే విరమేతం విరమేత విరమేయం విరమేవ విరమేమ What is the purpose of vidhiling? When we use vidhiling? Ashirvad and Ajna. Not Ashirvad. Ajna. Any other meanings are there? All the six, right? Vidhi, Nimantranam, Amantranam, Adhishtan, Samprashna, Prarthana. Yes. Lang lakara is for what? భూతకాలం Lot? ఆజ్ఞ ఆశీర్వాద్ Did I mention that Ashirvad is Lot lakara? Yes, amma. Last time we said. In that 6, Ashirvad is there? Vidhi, Nimantrana, Amantrana, Adhishtam, Prarthana. Samprashna, Prarthana. Then if I say Ashirvada, okay, I'll check that. Next, Lut lakara. Viramsyati, viramsyatah. No, I'm not asking the forms. Lut lakara is for what? Future tense, bhavishya kala. Lut lakara? Vartamana kala. Yes.
प्र उपसर्ग पूर्वक मद धातु. Actually, this is Divadi Gana Dhatu. Earlier, I opened some other dhatu. 3 dhatus are there. Harshe Glepanecha. This meaning of dhatu we are seeing. Divadi Gana Dhatu. This is okay. Next, please continue. प्रमाद्यति प्रमाद्यतः प्रमाद्यन्ति प्रमाद्यसि प्रमाद्यतः प्रमाद्यतः प्रमाद्यामि प्रमाद्यावः प्रमाद्यामः प्रमदिष्यति प्रमदिष्यतः प्रमदिष्यन्ति प्रमदिष्यसि प्रमदिष्यतः प्रमदिष्यत प्रमदिष्यामि प्रमदिष्यस्याव प्रमदिष्यामः Pramadishyavah. प्रमाद्यतात् प्रमाद्यताद् प्रमाद्यतु प्रमाद्यतां प्रमाद्यन्तु प्रमाद्यतात् प्रमाद्यताद् प्रमाद्य प्रमाद्यतं प्रमाद्यत प्रमाद्यानि प्रमाद्याव प्रमाद्याम प्रमाद्यत प्रमाद्यत् प्रमाद्यद् प्रमाद्यतां प्रमाद्यन् प्रमाद्यः One minute. प्रमाद्यन् प्रामाद्यन् प्रामाद्यत् प्रामाद्यत् प्रामाद्यद् प्रामाद्यतां प्रामाद्यन् प्रामाद्यः प्रामाद्यतं प्रामाद्यत प्रामाद्यं प्रामाद्याव प्रामाद्याम Here akara is not there at all. Right? Lang lakara akara should be there, right? yes With savarna, aka savarna dirgha. Yes. Where? Pra plus amadhyata. Yes. Pra plus amadyat. Akaha savarne dirgha. Next, continue. प्रमाद्येत् प्रमाद्येद् प्रमाद्येतां प्रमाद्येयुः प्रमाद्येः प्रमाद्येतं प्रमाद्येत प्रमाद्येयं प्रमाद्येव प्रमाद्येम Next dhatu is vru dhatu. Vru varayati. All these are upasargas. Hope you all know. If you don't know, then open this here and you can write down all the upasargas. Pra, para, apa, sam, anu, ava, nis, nir, dus, dur, vi, ang, ni, adhi, api, ati, su, ud, abhi, prati, pari, upa. All these are upasargas. This Parasmaipadi is there, Atmanepadi is there. In this Parasmaipadi also 2 forms are there. So one person can do Parasmaipadi, another person can do Atmanepadi. Continue. Nivarati, nivarayati, nivarataha, nivarayataha, nivaranti, nivarayanti. Nivaranti. Nivaranti. Nivaranti, nivarayanti. Nivarasi,
निवारयसि निवरतः निवारतः निवारयतः निवारथ निवारयथ निवारामि ओके बहुवचनम् ओके ओके निवारामि निवरामि निवरामि निवारयामि निवरावः निवारयावः निवरामः निवारयामः निवारयाम no this is lit lakara lut lakara lut lakara निवरिष्यति 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 निवारयिष्यति निवरिष्यतः ओके डाउन निवरिष्यतः निवारिष्यतः निवरिष्यन्ति निवरिष्यन्ति निवारिष्यन्ति निवारयिष्यन्ति निवारयिष्यन्ति करेक्ट निवरिष्यसि निवरिष्यसि री इज दीर्घ निवरिष्यसि निवरिष्यसि निवारिष्यसि निवारयिष्यसि निवारयिष्यति रिष्यसि निवरिष्यतः निवरिष्यतः निवारिष्यतः निवारयिष्यतः निवारयिष्यतः निवरिष्यत निवरिष्यथ निवारिष्यथ निवारयिष्यथ 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 निवरिष्यामि निवरिष्यामि निवारयिष्यामि निवरिष्यावः निवरिष्यावः निवारिष्यावः निवारयिष्यावः निवारयिष्यावः निवरिष्यामः निवरिष्यामः निवारयिष्यामः लोट् लकार निवरतात् निवरतात् निवरतु निवरयतात् निवारयतात् 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 निवारयतु निवारयतां निवारयतां निवरन्तु निवारयन्तु निवरतात् निवरतात् निवारयता निवर and then निवारयतात् निवारयतात् निवारय निवरतं निवारयतं निवरता निवारयत निवाराणि निवारयाणि निवराव निवारयाव निवराम निवारयाम लङ्लकार न्यवरत् न्यवरद् न्यवारयत् न्यवारयद् न्यवरतां न्यवारयतां न्यवरन् न्यवारयन् न्यवरः न्यवारयः न्यवरतं न्यवारयतं न्यवरता न्यवारयता न्यवरं न्यवारयं न्यवारव न्यवारयव न्यवारयाव न्यवरां न्यवारयां न्यवराम 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 न्यवारयाम then विधिलिङ्ग् निवरेत् निवरेत् निवारयेत् निवारयेत् निवरेतां निवारयेतां निवरेयुः निवारयेयुः निवरेः निवारयेः निवरेतं निवारयेतं निवरेत निवारयेत निवरेयं निवारयेयं निवरेव निवारयेव निवरेम निवारयेम
Okay, good. Now we will conclude here. We'll continue from tomorrow with Atmanepadi. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.